le bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana television mme re gasa jalo ka tlhamalalo tota go tsa toropo kgolo Gaborone ke bidiwa Benson Pitego mare di tibule hela ka go leba ditlhogo baeteledipele ba moepo wa kgwema qau ba rotloediwa go ba beng ga epele mo ditirelong tsa moepo lekgotla la badiragatsi la Cosmos le atolosa letsholo la lone la go anamisa molaetsa ka bodiphatsa jwa tiriso ya ditagi le nno mo badiragatsing mme mo go tsa metshameko setlhopha sa John Galaxy se oketsa ketapele go se sone kwa setlhoeng sa ya lisa liki ya Botswana Premier morago ga go fenya BDF 11 wetso yo ranlang ka puo ya diatla bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o rotloeditse baokamedi ba bašwa ba moepo wa kgwemaqao gore ba tshwanetse ba eteletsa ditshwetso tsa tota dikeletso tsa Batswana kwa pele fela jaaka lefatshe leno le dira ka dinako tsotlhe o buile se jaaka baokamedi bao Re Wang Jianhong le Re Chungqing ba ne ba ile go ipega kwa go Tautona Masisi morago ga gore khamphane ya bone ya MMG Limited e reke moepo o wa kgwemaqao ke ikantse khumalo ka pego Bagolwane ba moepo wa kgwemaqao le Tautona Masisi ba sega keiki go tshwaya tshimologo ya tirisanyo mmogo ya lefatshe leno le khamphane ya MMG moepo wa kgwemaqao ke mongwe wa meepo e pankopore ya boleng jwa bo kwa godimo lefatshe ka bophara fa o simolola go dira mono Botswana e ne le wa khamphane ya Copras Capital pele ga o rekwa ke khamphane ya MMG e tumile lefatshe ka bophara ka go epaditswa mong tsa mefuta e farologanyeng e re go ntse jalo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile khamphane e go tswelela ka go thapa Batswana le go nna le seabe mo tlhabololong ya matshelo a setšhaba ka kakaretso. It's a good buy. You made a good choice. And in the due diligence we carried out, so far we're satisfied and look forward to a very strong partnership consistent with the way we interact and relate with companies that do business in Botswana. Botswana is very committed to its citizenry. Citizens of Botswana more than we ever have been before because history has not been kind to our citizens. If you judge it by the fact that at independence we were among the 25 poorest nations in the world and the status of Botswana citizens did not change as dramatically as the status of the Chinese citizens. You have succeeded and we want to emulate you. You've succeeded in eradicating poverty. Understand us when we put our citizens first. Understand us when we demand that you work with our citizens. Understand when we demand that our citizens have a share in the stake of the wealth of this country. And skills transfer, capacitation, and finance enablement is also very important. Lefatshe la Botswana le tsela kwa godimo tlhokomelo ya tikologo mo mehameng ya meepo mme sengwe se khamphane e se tshepiseng puso ke go tswelela ya epaditswa mmung ka tsela e sa kgotleleng tikologo selo se itumileng ka sone lefatshe ka bophara. Botswana has a very strong track record in managing its environment very carefully and very firmly. And so in the mining space we also are very diligent and we hope that you too would respect that. We operate and develop 45 mines worldwide. And now we have our 46th mine in Kamaka in Botswana. We got the highly trust and the efficiency by major shareholder Germany Metals. And at the same time, MMG's international team has its delegated authority from its board to manage the day-to-day operation in line with international best practice, which are the major principle from SETSWANA, which is the International Council
of metal and minerals. Kampane e ya re tla sekaseka kgonagalo ya go epa ditswamong tse dingwe tse di tshwanang le nickel ha godimo ga go epa kopore. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Tona wa ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano segokgo wa kgoletse khamphane ya Huawei go rutuntsha le go nonosa dikhamphane tsa monogae mo tirisong ya maranyane go tlisa dithabololo tsa sennalaruri le ditirelo tsa boleng. Tona segokgo o buile se mo notoropokgolo Gaborone kwa disupong tsa maranyane tsa monongwaga tsa khamphane eo ya Huawei. Ke letleletswe Somolekae wa Bega. Lefatshe la Botswana le tswelela ka maitlamo a go gatela pele mo tirisong ya maranyane a mašwa le go tlhomamisa gore seo se emiano ke motheo wa melawana le ditsamaiso tse di rotloetsang tiriso ya maranyane. Khamphane ya Huawei fela jaaka tse dingwe tse di remeletseng mo tsamaisong le ditiriso tsa maranyane segolobogolo go leretse batho ditlamelo di supilwe di le botlhokwa mo go thuseng lefatshe leno go godisa itsholelo ya lone ka maikaelelo a gore batho ba bone ditirelo ka bofefo. Huawei's pledge to empower operators and partners to unlock the full potential of 5.5G. Maiteko a khamphane ya Huawei a go ga dikhamphane tsa mono botlhale jwa go dirisa maranyane a 5.5GB ke sesupo sa maitlamo a bone go thusa go isa ditlamelo tsa boleng ka bofefo. Tharabololo e tlang ka maranyane e tshwanetse ya kgolwa ka jaana e golaganya lefatshe leno le mafatshe a mangwe ebile se sena le isago entle se gape se thusa dikhamphane tsa mono go golagana le dikhamphane tse dingwe tse di kgakala. Efficient and collaborative networks that will serve as the backbone for the intelligent world of tomorrow. We would like to launch the latest technology which we believe can benefit Botswana environment. Second part, which is re tsisa maranyana a mašwa a re tla tlhomamiseng gore a tswela beng gae mosola mme ebile ba re tshwaraganeng le bone ba nonisiwa dikitso go dira kgwebo botoka. And to transform from a typical box reseller to a technology partner. Tshwaragano tsa boleng jo bo lolameng jwa dikhamphane tsa beng gae le tse dingwe go kailwe e le mang go thusa go tlisa diphetogo mo lefatsheng leno. ICT has been noted as a major contributor to economic growth and development around the world, including Botswana. These ICT innovations, products, and services. Tiriso ya maranyane e na le seabe se segolo mo kgolong ya itsholelo lefatshe ka bophara re akaretsa lefatshe la Botswana mme ke itumela thata gore mo tsatsing la gompieno ga rena go bua hela ka maranyane re bua gape ka dikago tse di tlhotlheletsang tiriso ya maranyane go tlisa diphetogo. New trends and the concepts of ICT transformation, but we also support infrastructure transformation. Dikhamphane tsa monogae di kgotaditswe go inaakanya thata le tiriso ya maranyane ka jaana se se ka ba thusa gape go phadisanya botoka kwa mafatsheng a mangwe. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Tlokweng. Tona go tsweng kwa lefatsheng la Uganda Re Bright Rwamirama yo itebagantse le thuo le diphologolo a re batla ba dumela fa loeto la bone le ta ba thusa gore ba anywe go le gontsi ka fa lefatshe leno le tsamaisa mohama wa lone wa thuo ka teng. Godimo ga mo a re o dumela gore seo se tla godisa papadisano gareng ga mafatshe a Afrika ka go ithuta le go tsaya malebela mo kgaolong eno ya Afrika go na le go atsa yalo le dikitso kwa ntle go rata Morenyane ka pego. Lefatshe leno le gatetse pele mo go tlhabololeng mohama wa lone wa temothuo. Nngwe ya tsela atlegile mo go tsone ke go dira molemo wa bolwetse jwa tlhako le molomo. Selo se se meletswang mathe ke mafatshe a mangwe a akaretsa la Uganda le le rometseng lekoko mono go tla go anya botsipa ka dikgang di tshwanaletse. Tona Re Rwamirama a re go maleba gore lefatshe la gagabo la mangwe a kgaolo ya Afrika a reke melemo eo mono Botswana go tsweledisa tumalano ya mafatshe a ya papadisano magareng ga one ya African Continental Free Trade Area. We as African countries, we must work together, we must do partnership. This business of trading and handling matters trivially must stop. So several activities have been going on. They came to Kampala, they met us. We also met the president. Our ambassador has been here. I'm happy the minister has mentioned they met. So we are actually here
to stop joking about this relationship. We are prone to FMD, and it's not only Uganda but the region. Our policy has been that the vaccine for FMD is free and compulsory. And because it has been free and compulsory, we have not been procuring enough vaccine to cover the national herd. If we add together all the animals that are susceptible to FMD, we need 88 million doses every year. Mafatshe a Uganda le Botswana a ikela go nonotsha botsalano a bo ba oketsa motswedi ya papadisano ya one. Honorable Minister, let me reiterate that Botswana is the best partner for Uganda, particularly in the development of the livestock subsector. And this is for a number of reasons. Botswana has invested significantly in animal health systems underpinned by our zoning system, animal traceability, and veterinary public health system that has enabled the country to sustain access to high-value markets, including the European Union. Mo leetong la bone matona a puso a Uganda a tla etela makalana a temothuo a akaretsa Botswana Vaccine Institute, NADI, Botswana Meat Commission le Ramatlabama Artificial Insemination Center. Orata Moranyani, Botswana Television, Gaborone. Tona wa lephata la temothuo Re Fidelis Molao a re thuo ya ditlhapi ka tswela lefatshe leno mosola ka e ka fedisa lehuma mmogo le gone go nyeletsa letlhoko la ditiro gotlhelele mo lefatsheng le. Mo lefatsheng leno thuo le kgwebo ya ditlhapi e santse e le mohama o thuthugang mme mohama o setse o supile fa o ka nna le bokgoni jwa go nyeletsa letlhoko la ditiro thata segolo jang mo bananeng mo go bomme le bana le bogole mo lehatsheng le. Tona Molao o ka ile fa leeto la bagolwane go tsweng kwa lefatsheng la Uganda le tla ba thusa thata ka ba setse ba beile ditumalano di le mmalwa menwana go thusana mo mehameng e harologaneng. In Botswana, although agriculture and apiculture production are still at an infancy stage, we see these subsectors as holding a lot of potential for poverty eradication and employment creation for our rural population. Our disadvantaged groups such as youth, women, people with disabilities. Uganda has prowess in these areas, and Botswana stands to benefit in this regard. Wetso haele go no tsuban se gona sa ditshwantsho go laboraro Dikgang tsa Botswana Television. Ga re tswelela. Ntlo ya plot number 4890 ko extension 11 monotropo kgolo Gaborone e leng ya gare ba kanseretse e tla tsoga e rekisiwa ka palabalo mo tsatsing la kamoso. Se se tla morago ga gore kgolo ya boikuelo e tlhomamise fa ntlo e rekilwe ka bontlhabongwe jwa madi a 230 million pula a letlole la National Petroleum mo kganyeng e gogileng dingwaga tse tlhano. Go rekisiwa ga ntlo e le dithoto tse dingwe tse di amanang le dikgang tse e tlisa kwa bokhutlong kgang ya tshenyetso setšhaba e neng e le matswakabele. O nkutlwile Thamage le Mphoke Leboge ba rulagantse pego. Jarata e mono Gaborone e tsoga e rekisiwa ka palobalo. Go rekisiwa ga jarata e go ngokile kgatlhego e ntsi ya setšhaba ka go bolela madi a e rekileng go dumelwa e le a bogodu a utswile mo letloleng la National Petroleum Fund. Letlole la National Petroleum Fund le putswe ke puso ya lefatshe leno go gokoletsa lefatshe la Botswana manokonoko a oketsego e ditlhwatlhwa tsa lookwane. Dipampiri tsa lekgotla di supa fa ntlo e kile ya bo e le ya ga bakanseretse. Ka ngwaga wa 2018 bakanseretse o na iswa fa pele ga lekgotla la ditsheko go arabela melato e lebisitsweng e amana le go nyala ga 230 million pula o neng a nyala mo letloleng la National Petroleum Fund. E ne ya re ka kgwedi ya Lwetse ka ngwaga wa 2021 moatlhodi wa kgotla-kgolo ya ditsheko ya Gaborone o Mphemetse Motumisi o ne a ntsha taolo ya gore puso e gape dithoto tsa ga bakanseretse di le 26 tse go dumelang di lopa 82 million pula. Dithoto tseo di akaretsa matlo le dikolo tse di farologaneng tsa manobonobo. Mo katlolong ya gagwe Moatlhodi Motumisi o ne a tlhalosa fa dithoto tsa ga bakanseretse di rekilwe ka madi a bogodu.
mo ngwageng wa 2023 bakanseretse o na ikuela go kgotlankgolo ya boikuelo mono Gaborone a gotla tshwetso ya kgotlankgolo ya ditsheko ka di 27 tsa kgwedi ya Tlhakole ngwaga ono kgotlankgolo ya boikuelo e ne a tshola boikuelo jwa ga bakanseretse mme ya laola gore a duele ditshenyegelo tsotlhe tsa tsheko dithoto tsotlhe tse Seretse a neng a di lwela ne tsa neelwa ofisi ya motlhokomedi wa dithoto tsa puso bontlha bongwe jwa madi a thekiso ya ntlo e le dithoto tse dingwe a tla busedwa puso ka ofisi ya motlhokomedi wa dithoto tsa puso o Nkutlwe Thamage BTV News Gaborone Gare di konetella mothusa ra tropo wa Gaborone re o duetse tautona a re batho ba ba mileng ke tiriso ya ditagi le botsogo jwa tlhaloganyo ba tshwanetse ba itekodise ba ba maleba ka jana seo se supa fa ba tsaya botsogo jwa bone ka tlhoafalo a re le ntswa go ise go nne le mafelo a itebagantseng segolobogolo le go thusa ba ba mileng ke ditagi go botlhokwa gore ba inaakanya le mekgatlho e maleba e ka ba tshegetsang o buile se kwa letsholong la go anamisa molaetsa ka bodiphatsa jwa tiriso ya ditagi le dino mo badiragatsing maabane Terry Makgoeng wa bega go bolelwa fa tiriso bothaswa ya ditagi e felelang e koafatsa botsogo jwa tlhaloganyo e le nngwe ya dikgang tse di amang badiragatsi ba monogae ka jalo ba ba amegileng ba tshwanetse ba kopa thuso Rre Tautona o rotloeditse bothe ba ba iphitlhelang ba le mo seemong se go bua ka dikgang tse ba phuthologile go thusa go emisa kgethololo kgathanong le bone Today we confront a harsh reality that mental health issues drug and substances abuse are prevalent within our creative community. Firstly, we must break the stigma surrounding the mental health. It is not a sign of weakness to seek help. It is a sign of strength. We must encourage open conversations and create a supportive environment where individuals feel comfortable seeking assistance without fear of judgment. Letsholo le ke nngwe ya ditsela tsa go tsibosa badiragatsi ka bodiphatsa jwa tiriso bothaswa ya ditagi. It is a journey, it's a very difficult process. And bagetso ke le bolelle process e ga se gore ke bari a ke le ha ke ne ke kile ka tsa bo cocaine kana ke kile ka tsa bo ecstasy. Ga se gore ke bari so se ke bolwetsi ene bolwetsi bo re tshwantse gore re bue ka bone. Of the gift, it drove me to be wrongly associated because bontsi bana ko kone ro opela teng kana re diragatsa teng ga se kone kana ko eo ke ne ke tshwanetse gore nka be ke le ko teng. Those are bars and clubs. Negative influence coming through big people, those that could have helped me to protect what I had. And still we see the same thing repeating itself. Unfortunately, many individuals in the creative sector turn to drugs and alcohol as a way to cope with pressures of their jobs. While it may provide temporary relief, substance abuse only serves to exacerbate mental health issues and can have serious long-term consequences for our physical and emotional well-being. Badiragatsi ba rotloeditswe go baya botsogo jwa bone jwa tlhaloganyo kwa pele ka jana boitekanelo jwa yone bo le botlhokwa fela jaaka jwa mo mmeleng. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotsana o ke o thobisang kgaitsedi ya ke Ntebogang Sebetlela go rata go fa dikgang tsa metshameko kgaitsedi ya ka. Kgaitsedi ya ka. Ka go bona o teng. Kana o tswa kwa ga Mosupa. Tlhako nthekele khiba motho a modimo ke hikela ngwanyana. Hikela ngwanyana. Nthekele khiba. Ka tare we ke kgaibile. Ha re gona le ba ba sentse ba tsa gore ha re bua ka hikela ngwanyana. Re ra bontle jwa khumagadi le ditebego tsa gagwe. Hikela ngwanyana ke lefika la ngwanyana le tlapa le ntswe la ngwanyana. Ibile gape ga se gore gongwe go ne go diragetse
sengwe se e leng gore o ka tswa gore gongwe kana ke re se ne se itumedisa ga ke itse go te folklore tales gore le kgarejwana lengwe la motse wa Moshopa le ne le timeletse gone ha thoko gata mo ho le heletse ko that's why go be go te hikala ngwanyana mme le na la khona gore le ntshiwe mme ka bomadi ba me le heletse gone ko mme ke ka mo le reng hikala ngwanyana ka gore o na le gone ko tase ka ko ke tamo ena le ditso ke tamo entle ke motse o montle ka satertaga ka mape le rona hela ha re thuma gone hela gona le hanne re go bitsa thubamba le hanne re go bitsa dum le pompa di katara ta ke khaitiri ka tsala mo gore hikala ngwanyana Botswana tsotleng ka mogala ka dikgang tsa metshameko sa Botswana Tonight ke bidiwang Tebogang Sebetlela setlhopha sa John Galaxy so ke ditse ketapele ya sone kwa setlhoeng sa league ya Botswana Premier morago wa go fenya bida fileden ka dinno tse pedi go elengwe mo motshamekong o neng o saletse kwa morago phenyo eo ya Galaxy jaanong e ba tlogela ka dintlha di le 53 pharologanyo ya dintlha di le 5 le se se mo maemong a bobedi sa Township Rollers a re bone dintlha kgolo tsa motshameko o ya mo first 11 aba kwa tshobo pero bona bana ba le babedi ko le box la di 18 aba tshameka ka botlhale mo go pule aba tshameka le taunyane ba tla tlhalosa ba re go tiro thile mo teng ga mola e tlanele le tloa dinsing bana ba ka tsena jalo mo top 8 video file banya go tsamaya enna moral booster ga o lebele ka go ntseng ka teng bona Daniel Msendami aba ya tlaya le tloa Daniel Msendami santre tlhalosa hela go tswa ko nako nya go ka ikhutsa after all the hard work ya dirile modingwane go ka tla go latlha kgwele bonolo jana aba ka ba o tla Galaxy ka hachi aba khona go ka bala motsama o be go te play on bona mo chobedi kutlelwa mpolokang patla motho Wendell e be go te onside Thabang Sisinyi washu ano sa ya go ya bo le somele bone ya bobedi ya motshameko go kanela Galaxy no ya ketapele well ke dingwe tsa dikgwetlo but how e le ba game the first half we were there more than anything on top of this team. I mean we could have scored 4. Yeah, when you miss, we thought we were going to have a problem. And I said it got the dressing room, and chances are they would change. But the change here, these guys were not ready. We were sluggish, we were still enjoying Korea. So it caught us a mistake. Someone asked me, you can't do it as a defender. But of course, I can't crucify him. It's one of those mistakes I gave. We will learn from this. Hela second half, yes, because the first few minutes I gave me in the second half, we gave up. So we managed to get the 3 points. This was a very important 3 points from a loss, and we came back very strong. I'm very proud of the team. They did very well. I'm very proud of the effort, and I think it's also important for me to take the opportunity to thank the supporters who were here. When the emotions were high, obviously we'll complain and all of that. And I think that's what I'm saying. It's important to go back and check the video and check if some were mistakes or it was correct. But I'm happy with how we performed, especially in the second half. Re go setse malatsi a lekgolo pele metshameko ya di-Olimpiki ya Paris 2024 e simolola kwa lefatsheng la France. Setlhopha sa lefatshe leno se se yang go phadisana ko se amogetse thotloetso ya 500,000 pula go tswa kwa khampaning ya Okavango Diamond go se thusa go tswelela se itlhokoletsa metshameko eo ka mashetla. Thotloetso eo e roletswe lekgotla la Botswana National Olympic Committee ke mokamedi wa ODC Mmetla Masire gompieno mono Gaborone. Masira o tsweletse a re company ya Okavango Diamond e itemile go tsenya letsogo mo thabololo ya metshameko mo gae ka ile nngwe ya makalana a nang le seabe se segolo mo go bapatse lehatshe leno khuto tse nne tsa lehatshe. We are committing 500,000 to support the team in preparing for the Paris 2024 Olympic Games. It is with great pride and enthusiasm that I extend our support to ensure that the participation of the talented athletes at this special occasion. We do appreciate that a lot more is needed, and we do believe that by us going ahead and putting this money,
and trusting that others will follow so that the team is adequately funded so that they can perform to their best. At ODC, we deeply understand the power of sports to inspire and unite the nation. moeteledipele wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Kenao Botsatshenyego o itetse le go fi thotloetso e ka eta ka nako e maleba setlhopha se tsweletse ka go ipankanyetsa di-Olympic tsa Paris 2024. This sponsorship will go a long way in boosting assistance we get from Botswana government, the Olympic solidarity and other benefactors to ensure that optimum support is extended to the qualified athletes as well as those that are attempting to qualify. The NOC has been managing Paris 2024 Games and continental scholarships for 12 athletes across 4 codes: athletics, boxing, weightlifting, and swimming. These have been ongoing since 2022 and were sponsored by the Olympic Solidarity, the funding arm of the IOC. It also helps that halfway through the Olympic cycle, we have the Commonwealth Games, where through the program, we are able to support athletes through the games preparation from the CGF. Private companies le haele Scotia ikemetse ka bonosi ka thusa ga thusanteng stage se re yang go sone ke stage se se tona thata sa bohelo se le gore se thata se tlhokana le more preparations well in time. Mo nakong eno batshameki ba setse ba iponetse phata wa go phadisana go di-Olympic ba barataro e leng batabogi ba bararo ba mabelo a 400 meters, Lungo Scotch ba ya Pondori le Colin Kibina Tshipi, bobedi jwa 800 meters, Tshepiso Masalila le Ketobogile Haingura ga mmogo le sekganswane sa 100 meters le 200 meters le Tshile Tebogo. Segolame baeng BTV Sport Gaborone. Jaanong fa re di garela bapagami ba dibaesekele ba mafatshe a Botswana, Afrika Borwa le Namibia ba ba phadisana mo lebelong la Trans-Kalahari Corridor Cycling ba letse ba gorogile mono Botswana. Lebelo le la dibaesekele la sekgala sa dikilomitara di le 1800 le simolotse ka mosupologo kwa Afrika Borwa mele ya go ralala lefatshe la Botswana pele le ya bokhutlong kgwedi eno e le 20 le bofera bongwe kwa Namibia. Maikaelelo a lebelo leo ke go bapatsa tsela ya Trans-Kalahari Corridor ga mmogo le go supa tshwaragano magareng ga mafatshe a mararo ao ga mo godimo ga mo lebelo le ke bontlha bongwe jwa go ipelela tumalano ya mafatshe a e dirileng dingwaga tse di 20 tse di fetileng. Setlhopha sa monoge sa agilwe ka bapalami ba dibaesekele ba le 10 ba akaretsa Bakang Ibudilwe, Wayne Udisang wa Mentwa ya Kgosi, Busile Sedi, Dinele Moputing, Jerry Kokwane, Penyo Moseng, Terence Bogatsu, Ditiragalo Moseni le Armstrong Mosimane Thebe. Mafatshe a Afrika Borwa la Namibia lone ana le bapagami ba dibaesekele ba le 11 la one. Awareness ride re ka bo e dirilwe ngwaga o hitileng ka November mme go ile ga tšhentšhelwa mo ngwageng wa gompieno. Ba tsaya karolo mo mahatsheng a mararo ba 30, Botswana ke 10, Namibia 10, South Africa 10. Mo Botswana borre ba 7 bomme ba bararo ba tswa mo ditlabong tse di harologaneng. Mo maabane re simolotse mo Rustenburg mme le gale tsela e simolla ko Pretoria mme ga ra simolla ko Pretoria re simolotse mo Rustenburg re lebile itshireletso mo ba tsaya karolong ba tsela le gore go ta bo go ntse jang. Mo maabaneng re tsamaile 132.83 kilometers, re na le elevation gain ya 1100 meters. Mo e leng gore rona kwa ga rona ga rena elevation e ntseng jalo. Tsela ya Zerust hey e dithota poloko ga e tse sepe mme ba tsaya karolo bote ba kgonne go e survive. Ba kgonne go goroga hela bote ba ntse ba le setlhopha ba le 30 ga gona o kileng a nna le mathata. Maikaelelo le maikemisetso a awareness ride ke go leka go promote yone tsela ya Trans-Kalahari Corridor e leng gore e dirisiwa go rwala dithoto go tswa ka ko Pretoria go hitela ko Walvis Bay. Le rona mo Botswana e hitela la Lobatse e be re kanye bo re jwaneng bo e tswala ko nte. Mo tsatsing la gompieno gape ra emelela ra go hella ko Kanye be re lala
ka mosoboreheta Motswanetso e le jaaka re tla kwa bokhutlong ba dikgang tsa rona tsa Setswana mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di go fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka seno se baka tla ke busetse ka go kgaitsedi ya ke Benson Phuthago go boa a go gakolla tse nneng di go ga kwa pele kgaitsedi ya ke tanki hela ke tanki hela we tsware pele re kgaogana ke go gakolla ditlhogo tsa phirimaneng ya laboraro baeteledipele ba moepo wa kgwemaaqau ba rotloediwa go ba beng ga epele mo ditirelong tsa moepo lekgotla la badiragatsi ba mmino la Cosbots le atolosa letsholo la lone la go anamisa molaetsa ka bodiphatsa jwa tiriso ya ditagi le nnotagi mo badiragatsing setlhopha sa John Galaxy se oketsa ketapele ya sone kwa setlhoeng sa liki ya Botswana Premier morago ga go fenya BDF 11 ka nnotse 2 go ile nngwe wetso ne dikalo ma re sekara le bala gore a re tšhentšheng motswana wetso mme o nakong e khutshwane re tla bo re le ba setshwantsho se re bonang Africa a ipua sentlwana Conversation with Africa a nne kagiso Conversation with Africa is proudly brought to you by Old Mutual Botswana. Sani Bonani, hello, habari, welcome to Conversation with Africa. I'm your host, Nell Theodore Tlaselo. We continue on this very exciting Pan-African journey as we continue unpacking Africa's integration agenda. In 20 years, African countries have demonstrated renewed commitment to industrialization as part of a broader agenda to diversify their economies, build resilience to shocks, develop productive capacities for high and sustained economic growth, create employment opportunities, and substantially reduce poverty. Today we unpack Africa's industrial development critical for sustained and inclusive economy. Stay tuned for this discussion. Welcome to Conversation with Africa. We're